Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hallo Freunde, ich bin Shafira Maharani aus der Klasse 11TM3, Gruppe 9. Heute stelle ich euch ein paar einfache Werkzeuge im Workshop und ihre Funktionen vor. Los geht's! Als erstes habe ich ein Messband. Ist zum Messen von Längen und Abständen. Zweitens habe ich eine Skibberhe. Sie ist zum genauen Messen von Durchmesser. Drittens habe ich eine Fehler. Sie wird verwendet, Werkstücke zu glätten. Viertens habe ich eine Säge. Sie ist zum Schneiden von Material wie Holz oder Metall. Fünftens habe ich eine Zange. Sie ist zum Halten und Schneiden von Material. Das sind einfache, aber nützliche Werkzeuge im Workshop. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, bis bald!